will write some sentences below the activity. Mm, Lama explained what happens in the transformer last week, right? I kind of remember explaining, but I did, right? Can you all confirm that?
quickly write this ළමයි. This might seem like a lot, but මෙතනින් එහාට අපිට ලොකුවට ගොඩාක් ලියන දේවල් නැහැ. Therefore, quickly write this part. This is just explaining the concept. Lama, let me know when you're done writing. Let me know when you're done, ළමයි.
Okay, two of you are done. Others? Who else is done? You can give me a thumbs up. Okay, I'll give you 2 more minutes. Okay, 1 second. How about now, Michele? Can you hear me now? Okay, great. I'll give you 2 minutes to finish this, huh? Done, Lamai? Mioni? Others? Yansilu, Nudam, Iara, Chanusha, Imasha, Hamodi. Have you all finished? Yansilu? Okay, Lamai. So this is what we call a transformer, right? එක පැත්තකින් current එකක් දෙනවා. එතකොට current එකක් එක්ක voltage එකක් තියෙනවා. And ඒක අනිත් පැත්තෙන් so that passes through the soft iron and then current will be induced and an electromotive force will be induced in the other side. Okay. එතකොට මේක ඔයගේ setup එක තමයි transformer කියලා කියන්නේ, but transformer වුණාම ඊට වඩා like it's a bit more complicated, right? And it's a bit more refined. So, අපි transform එකක් symbol එකක් like, you know, in a circuit diagram, if you were to draw a symbol, this is how we show the transformer. We draw මෙහෙම 1 2 3 නිකන් 4ක් 5ක් වගේ අඳිනවා. Right. And then we draw 3 lines at the middle. And on the other side, we are again drawing a coil. Circuit 1 and 2 again tamai. This is the standard symbol of
a transformer මේ තමයි circuit 1 එක මේ තමයි circuit 2 එක මේ මැද පෙන්නන්නේ soft iron. The soft iron, because the magnetic field is passed through the soft iron, right? අනිත් එක තමයි something really important that we need to remember in transformers is that මේක MCQ වලට අහන්න පුළුවන්. Transformers වැඩ කරනවා alternating currents, because you know when we take alternating currents හැම වෙලේම direction එකත් current එකේ value එකත් වෙනස් වෙනවා, direction එකත් වෙනස් වෙනවා. Even in the same direction, current changes. Current increases, decreases, then the direction changes, again increases, decreases, direction changes, again increases, decreases. Likewise, in an alternating current, the current value changes as well as the direction of the current changes. So this is an alternating current. What kind of a current is this? What kind of a current is this? It's a direct current. Because direct current have a value change. See, value increases, decreases, increases, decreases, increases. Likewise, it's a direct current, but the value changes. And we know that this is also a direct current with a constant value. අපිට transform එකක් use කරන්න පුළුවන් මෙතනයි විතරයි. And alternating current එකක් නම් no problem, we can use a transformer anytime. Because ළමයි transform එකක circuit 2 එකට එන magnetic field එක changing magnetic field එකක් එන්න ඕනේ circuit 2 එකට. නේද? මොකද if the coil is positioned in a changing magnetic field, a current will be induced. Circuit 2 එකට changing magnetic field එකක් එන්න නම් soft wire through circuit 1 එකේ තියෙන්න ඕනේ changing magnetic field එකක්. Right? Circuit 1 එකේ changing magnetic field එකක් එන්න නම් changing current එකක් තියෙන්න ඕනේ. This is a changing current because it's anyways an alternating current. This is also a changing current because direct current වලත් ඒ අඩු වැඩි වෙනවානේ. So that is also a changing current. මෙයාව ගන්න බෑ. Circuit 1 එකට මෙහෙම current එකක් set වෙලා තිබ්බොත් circuit 1 එකේ හැදෙන magnetic field එකත් constant. Then that magnetic field will pass through the soft iron to circuit 2. That will also be a constant magnetic field. එතකොට there will not be a magnetic field එකත් constant, coil එකත් stationary, so no electromagnetic induction. අපි ඒක චුට්ටක් ලියමු. Just 3 sentences, huh? ලියාගන්න මේක ටික රක් ගාලා. Can I know who joined by the name Sandaru? Let me know in the chat box, huh? You're a newcomer, no? Okay, no problem. So then to give you an update, we started the past paper revision in August, but there were like a few lessons remaining as well.
And we are just finishing electromagnetic induction, and we are going back to past papers. Okay. Quickly write this, Amaya. Two more minutes. I heard that your term tests are postponed to January. Is that true? Is that true? කියන්නේ මගේ මේ තව වෙන classes වල ළමයි වගේක් කිව්වා. So ඒගොල්ලන්ට එහෙමයි. How is it for y'all? Hmm? How's the term test situation? Postpone වුණාද? Can you all hear me? Oh, so your exams are finished. Okay. International schools කට්ටියට දෙන්නේ නැද්ද මේ අර national මේ කියන්නේ local schools වල යන මේ final paper එක? දෙනවනේ. That will be then January. Yeah. ඒ කියන්නේ මේ
government schools and national schools wala the third term test they are giving the provincial paper now. So that provincial paper will be in January, I suppose. That's what I heard from most students. For those of for the international schools where they are giving that national paper, the provincial paper as like a mock exam, hari mock හරි ගන්න තියෙනවනේ. ඒතර ඒක January තියේවි. Okay. Okay, this is enough time, huh? On transform ekakata, this is how it works, right? We have a few terms that we need to learn. Transform එකක් හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ. Right. Now we're properly making the transformer. අර වගේ coil ඔතලා එහෙම නෙවෙයි. We are now going to do it properly. Okay, don't write anything, just listen. Oh, this is a proper transform, right? This is the primary coil කියන්නේ circuit 1 එක. First circuit එක තමයි primary coil කියලා කියන්නේ. So this coil is wrapped around this soft iron, right? And we have connected an alternating voltage to it. අනිත් පැත්ත wrap කරලා තියෙනවා secondary coil එක. ඒක තමයි අපේ අරකේ තිබ්බ second circuit එක. Second circuit එක තමයි secondary coil කියලා කියන්නේ. So ඒකට current එක මෙතන ඕනෑක් connect කරන්න පුළුවන්. You can connect any instrument. You can connect a bulb. මොකක් හරි ඕන එකක් connect කරන්න පුළුවන්. So ඕන එකක් connect කරන්න පුළුවන්. මෙතන resistor එකක් විතර mark කරලා තියෙනවා. මේ මැද තමයි soft iron එක තියෙන්නේ. Okay? So when an alternating voltage is supplied to the primary coil, because of that alternating voltage, an alternating or a changing magnetic field will be generated. මේ soft iron දිගේ මේ changing magnetic field එක secondary coil එකට එනවා. So the secondary coil is stationary. It's present in a changing magnetic field and that will induce a current. So current එකක් හැදෙනවා. That is how this works. Okay? So අපි මේකට කියනවා primary coil කියලා, මේකට කියනවා secondary coil කියලා. Okay? Also මේක දැන් it's really important to consider how many times we have wrapped the primary coil around around the soft iron core. Right? කොච්චර පාරක් අපි primary coil එක ඔතලාද? Right? ඒකට අපි කියනවා number of turns. Primary coil එකේ number of turns එකට අපි කියනවා NP. Primary coil එකේ number of turns. NP, P එක පොඩියට NP. Secondary coil එකේ number of turns, we call it NS. Then primary coil එකේ voltage එක, voltage, I mean there is a certain voltage going through, right? Voltage is the same as the electromotive force. මෙයාගේ electromotive force එක or voltage අපි කියනවා primary coil එක. Voltage P. P means primary coil. එතකොට මෙයාගෙත් හැදෙනවනේ induce වෙනවනේ. මෙයාගේ induce වෙන electromotive force or voltage අපි කියනවා VS, secondary coil එකේ voltage කියලා. Okay? Also lamai, generally we call this side, the side of the primary coil, generally we call it the input circuit, or we just call it input. Generally the side of the secondary coil we call it output. So we have an input, we have an output. We have input is the same as the primary coil, output is the same as the secondary coil. In the primary coil, the number of turns we call it NP, and the EMF, electromotive force, or the voltage we call it VP. In the secondary coil, the number of turns we call it NS. The induced electromotive force or the induced voltage we call it VS. Okay. එතකොට අපිට තියෙනවා පොඩි equation එකක්. මේක base කරගෙන we have an equation. Number of turns in the primary coil divided by number of turns in the secondary coil
is actually equal to the voltage of the primary coil, or the electromotive force of the primary coil divided by the electromotive force of the secondary coil. This is true for all transformers. There are different types of transformers. We will be talking about them in a little bit, but this formula is true for all these transformers. Okay. Up to this point, is it clear? Give me a thumbs up, please, if it's clear. ළමයි පහුගිය සතිවල ඇබ්සන්ට් වෙච්ච හැමෝම මගේ රෙකෝඩින්ග්ස් ඉල්ල ගත්තද? ඉල්ල ගත්ත නැති කවුරු ඉන්නවා නම් මට WhatsApp එකේ දාන්න මැසේජ් එකක්. සමහරට ඔයගොල්ලන් මම ඇත්තටම මේ වෙන වෙනම බල බල messages වලට reply කරා, but I might have missed. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් මේ අලුත් batch එකේ ළමයි ආපු හින්දා now there are like a little too many students. Not like too many as in like වැඩි කෙනෙක්නේ මම කියන්නේ, there are like 3 parallel batches නේ. ඒකින්ද අලුතෙන් ආපු ළමයි they're very passionate, right? And they're very passionate and they're very enthusiastic. So මුල දවස් ටිකේ they're very active, right? ඔයගොල්ලන් grade 10 මුල කාලේ හිටියා වගේ තමයි. So දැන් ඉස්සර මම ඔයගන්ට කියනවානේ notes එහෙම photos ගහලා එවන්න එහෙම කියලා. ඔයගොල්ලන් ඊට පස්සේ ඒක ටිකක් කල්ලා note කරගෙන නැවැත්තුවානේ. Now they are in that like first few days, so they are sending like all the notes. They are like asking questions. They're very active. So my WhatsApp is like always full on active mode. තර සමහර විට ඔය ඔක්කොම ඔයගලන්ට මම priority දෙන්න කියලා තියෙන්නේ to the person who's checking WhatsApp and managing students. ඔයගලන්ගේ account priority දෙන්න කියලා. But the person who's managing also a bit new. ඒතර යා නම් එහෙම දන්නේ නැහැනේ. මම ඔයගලන් වෙනමම මේ rename කරලා නැහැ this grade කියලා. I have only renamed your name, like names properly. So අර ඒ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් තමයි තියෙන්නේ. ඒකින්ද මම කියන්නේ ඔයගලන් සමහරට එකපාරක් message එකක් දාලා මම reply කරේ නැත්නම් තරහ වෙන්න එපා. Send me one again. Okay, so එහෙම කවුරු ඉන්නවා නම් reply එකක් ආපු නැති මට WhatsApp එකේ දාන්නකෝ, අද I will be able to reply. Okay, let's quickly write this one. මේක topic එකක් දාගන්න, construction of a transformer. and මේ ටක් ගාලා draw කරලා මේ ටික label කරලා formula එක දාගන්න. වෙන මොනවත් ලියන්න දෙයක් නැහැ.
Done, no? Others? Okay. Now, there are two types of transformers, right? Transformers, well, there are two types. එකක් තමයි there are step up transformers, and then there, don't write anything, just listen. Then there are step down transformers. Step up transformers, then there are step down transformers. Step up transformers can, if we want to increase step up, වැඩි කරන්න ඕන නම් මෙන්න මෙහෙමයි අපි කරන්නේ, right? So we have the primary coil. You know, we connect an alternating voltage. And then මෙන්න මෙතන තියෙනවා මගේ soft iron ටික. And then step up කියන්නේ secondary coil එකේ the number of windings are more, like this. Like this. So this is the primary coil and this is the secondary coil now. This is the primary coil and this is the secondary coil. So මෙතන ළමයි, where is the number of turns higher? In the secondary coil, right? Number of turns in the primary coil is less than the number of turns in the secondary coil. In the same manner, the electromotive force or the voltage in the primary coil is less than the voltage in the secondary coil. ඒ කියන්නේ secondary coil එකේ voltage එක වැඩි. So step up transformer එකක් අපි use කරන්නේ to increase the voltage. Step up, okay? Now what about step down? Step down, then you probably understand that we use step down to reduce the voltage. Like this. ඔන්න primary coil එක මෙහෙම තියෙනවා. And then this is my secondary coil. Okay. Primary coil and secondary coil. In a step down transformer, you can see that the number of turns in the secondary coil is less. Secondary coil is less than the number of turns in the primary coil. Therefore, voltage is also less in the secondary coil. Therefore, step down transformer we use to reduce the voltage. All right, is that clear to all of you? Thumbs up, please. Okay, everybody. You don't seem very active today. Why is that? Okay, make a tag. We're doing the last bit.
Let me know when you're done. Okay, Pamodi, I will send. Mm, okay. Now, Lamai, we have, there's a part called applications of transformers. I will not be writing this as a note. My question is, so I will use the exact description that's on the textbook, the note on the textbook to explain. But you write at home. I will give it separately as a question so that you can write at home. Applications of transformers QAMA, why do we need transformers is what we need to see. Transform where are we applying this skill, right? Alternating current electricity generated in electric power stations are stepped up to high voltages as 132,000 volts, 220,000 volts using step-up transformers before supplying to the national grid. මෙතන මුළු එකේම තියෙන ළමයි අපේ කියන්නේ production electricity hydropower generation තැන ඉඳලා අපේ ගෙදරට electricity එද්දි කොහොමද වෙන්නේ? මුලින්ම electric power stations වල where electricity is generated, hydropower station may be, coal power station may be, wherever, right? එතකොට ඒ electric power stations වලදී electricity generate කරපු electricity ටික high voltage එකට step up කරනවා. Right. මම whiteboard note එක එවන්නම්. Step up කරනවා. To like 132 kilovolts or 220 kilovolts using step up transformers. Step up කරලා තමයි national power grid එකට දෙන්නේ. National power grid එකෙන් තමයි ඔක්කොම හැමතැනින්ම electricity collect කරලා එතනින් තමයි distribution පටන් ගන්න. That's the central position, right? මම කිව්වේ අපේ තියෙන centralized system එකක් කියලා. So everything happens from the national grid. So power plants වලින් හැදෙන current එක or voltage එක step up කරලා තමයි national grid එකට යවන්නේ. See? Sorry. Okay. Step down transformers are used in power substations that distribute power obtained from the main power transmission stations to homes, right? ඊළඟට national grid එකේ ඉඳන් ගෙවල් වලට එවද්දි high voltage එවන්න බෑ, right? අපේ ගෙවල් මැද තියෙන මොකක් හරි හිතන්න මිනිස්සුෙකුට current එකක් දුන්නා කියලා electricity මොන හරි දෙයක් වුණා කියලා, right? මැදදී it will be too much of a damage. කොහොමත් ලොකු voltages ගෙවල් වලට එවන්න බෑ. ඒකින්ද power national power grid එකෙන් අපේ ගෙවල් වලට එවද්දි a substations wala. Let's say this is the substation. Substation එකේ step down transformer එකක් use කරලා voltage එක අඩු කරනවා. Okay. So that is like this. Step down transformer එකක් use කරනවා in power substations, right? ඊළඟට අපේ ගෙවල් වල අපේ ගෙවල් වල සමහර විට the voltage that is given to us, we might want to increase the voltage. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගෙදරට උගන් දන්න වෙන්නේ 230 volts. We already learned this in power and energy lesson. Usually our homes receive a voltage like 230 volts. But certain instruments in our domestic circuit need more voltage, like microwave ovens, hospital industry, X-ray tubes, right?
ඒ වගේ වට ඒ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක ඇතුලේ ස්ටෙප් අප් ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් එකක් තියෙනවා. ඒ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක ඇතුලේ ස්ටෙප් අප් ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් එකක් තියෙනවා. Also ළමයි සමහර ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් තියෙනවා we use a power pack. කෙලින්ම අපි ඩිරෙක්ට්ලි ගහන්න නැතුව කරන්ට් එකට අපි power pack එකක් use කරනවා. අපේ ගෙදර තියෙනවා we have a piano. It's not like මේ මොනවාද upright piano එකක් නෙවෙයි. upright piano එකේ I mean we don't need electricity no. So what we have is a digital piano. So for the digital piano, there is like a certain voltage that is required. Like සාමාන්‍යයෙන් piano එක විතරක් නෙවෙයි මම කියන්නේ there are other instruments as well. There are certain instruments that need a specific voltage. Right? Specific voltage එකක් controlled විදිහට දෙන්න ඕනේ. එතකොට power pack එකක් use වෙනවා. So අපේ piano එකේ power pack කියන්නේ අපේ piano එකේ කෙලින්ම මේ power supply එකට ගහලා නැහැ. It's connected to a power pack and the power pack is connected to the power supply. So whatever the voltage that our house receives, 230 volts, ඒක කොහොමත් අඩු වෙනවා අතන මේ මොකද්ද overhead circuit breaker එක ළඟ. ඒ කියන්නේ අපේ මේ එළිය switch එක ළඟ main switch එක ළඟ අඩු වෙනවා, you know that right? ඊට පස්සේ එන whatever the current, whatever the voltage needs to be controlled, either stepped up or stepped down in order for my piano to receive that controlled voltage. මොකද ඒක ගොඩක්ම තියෙන එකක් sensitive instruments වලට. So I guess අපේ piano එක නම් sensitive වෙන්නේ නැති because power pack එකක් ගහලා තමයි අපි ගහන්නේ, right? So power packs වල සමහර electric appliances like computers and radios, සමහර appliances වල there are built-in transformers. Right? Ovens වල built-in transformers තියෙනවා, ඊට පස්සේ computers, radios එහෙම තියෙනවා. නැති ඒවාට අපි power pack එකක් use කරලා controlled voltage එකක් දෙනවා. Okay? This I'm not going to write during the class. Please study that and write it as a answer to this question.
Okay, lamai. Make it leave like a few rules and you write the answer at home, right? Okay. Then we have one more equation that we need to learn. Harida. So in a transformer, අපි කියනවා primary coil එකේ ඉඳන් primary coil එකේ ඉඳන් secondary coil එකට current යනවා, right? Current is passing through because when there is a current in the primary coil, there's a magnetic field, and then ඒක secondary coil එකට ගිහලා ඒකේ current එකක් generate වෙනවා. Usually අපි කිව්වොත් මෙතන තියනවා කියලා 100 joules of 100 දැන් current එකක් තියනවා කියන්නේ energy එකකුත් තියනවානේ. Do you remember අපි මෙහෙම කියමු, let's say 100 amperes here. No, 100 amperes නේ අපි හිතමු මෙතන energy. Electricity නෙවෙයි, electrical energy, right? Let's say electrical energy is අපි ගමු 100 joules. Electrical energy 100 joules මෙයාට යන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. This might only get like 80 joules. Because you know, always when there is current, when it comes to electricity, a certain amount of energy is wasted as heat. ඒක අපි ඉගෙන ගත්ත power and energy. ඔයගොල්ලන්ට මතකද we learned something called power equals power එක නෙවෙයි power equals energy over time කියන එක අපි කොහොමද ඉගෙන ගත්තානේ, right? That is something that we have anyways learned. ඒක අපිට මෙතනට ඕන වෙනවා. Let's keep that in mind. But do you remember අපි instrumental efficiency කිව්වා? When we were expressing the efficiency, do you remember that not all instruments are 100% efficient? Sometimes energy is lost as heat. Do you remember that? Yes. And ඒකම තමයි මෙතනත් තියෙන්නේ. So all the electrical energy in the primary coil will not pass into the secondary coil. There is a loss of energy as heat. හැබැයි අපි assume කරනවා, let's assume that a transformer is 100% efficient. Transformer එකක් 100% efficiency නෑ, but we are going to assume that the efficiency is 100%. ඒ කියන්නේ කිසිම loss එකක් නෑ කියලා. එතකොට efficiency is 100% නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම equation එකක්. Primary coil එකටයි secondary coil එකටයි දෙකටම අපිට දාන්න පුළුවන්. For the primary coil, there is an equation called power equals voltage multiplied by current. The primary coil එකේ තියෙන voltage එකයි primary coil එකේ තියෙන current එකයි. Okay? So power equals the voltage of the primary coil multiplied by the current of the primary coil. Secondary coil එකටත් මට මේකම ලියන්න පුළුවන්. Secondary coil එකේ power එක කියලා කියන්නේ secondary coil එකේ voltage එක multiplied by secondary coil එකේ current එක. So main equation is power equals voltage multiplied by current. P equals VI. මෙන්න මේ equation එක මම primary coil එකටත් දානවා, secondary coil එකටත් දානවා. Okay? Primary coil එකටත් දැම්මා, secondary coil එකටත් දැම්මා, like this. If the efficiency is 100% ළමයි, ඒ කියන්නේ primary coil එකේ power එකයි secondary coil එකේ power එකයි equal. Okay? If the efficiency is 100%. Power in primary coil equals power in secondary coil. Now power in primary coil is VP multiplied by IP.
Power in secondary coil is Vs multiplied by Is. එහෙනම් අපිට අලුත් equation එකකුත් හැදෙනවා Vp Ip equals Vs. We are learning two types of equations here. Power equals voltage multiplied by current, that is P equals VI. I applied that equation to both the primary coil and the secondary coil. If the efficiency is 100%, power in the primary coil is equal to power in the secondary coil. Therefore, Vp Ip is equal to Vsis. So, මොකද්ද මේ VP VS කියන එක ඔයගොල්ලන් already දන්නවා because VP is the voltage in the primary coil, VS is the voltage in the secondary coil. What is IP? What do you think is IP? What is I? Quickly tell. Alamai, what is I? Current, yes. So IP is current in primary coil and IS is current in secondary coil. මෙන්න මේකත් අපි ලියාගමු. After this we are done, we will just jump to a question, right? Energy relation in a transformer. කියලා මේ ටික ලියාගන්න බලන්න. වැඩි එකක් නෑනේ. ඒකනේ වැඩි වෙලා ගන්න එපා. Quickly write. Then let's do a question.
Done? The thumbs up, please. Okay. All right. Now we will quickly do a question and then we will move on to past papers. Okay. මේ දෙක කරන්න බලන්න. මොකද මේකෙන් නම් questions එනවා ළමයි. මේ power equals p equals vi එකයි. අපි මොනවාද මේ lesson එක ඉගෙන ගත්ත equations we learned np over ns equals vp over vs, right? Then we learned p equals vi, and according to that we learned vp ip equals vs is. Okay, so all of that we need for this lesson. තව චූටි දෙයක් ඉන්න questions පටන් ගන්න කලින් මට තව චූටි දෙයක් කියන්න තියෙනවා මතක් කරා. What is the equation that, or the formula that combines power and energy? What is the formula that combines power and energy? What is the formula that combines power and energy? Anybody? What is the formula or the equation that combines power and energy? Power and energy? Power and energy. Yes, Chansilu? There's no voltage, no current. I'm asking power and energy. Yes, Situki. Power equals energy divided by time. Because power equals work done divided by time. Since work done is equal to energy, power equals energy divided by time. P equals E over T. T power multiply that would be E equals PT. Give me 1 second. Okay, Lama. So energy, time, when I bring it to the other side, it becomes multiplication. So that is energy equals power multiplied by time. Right? ඊට පස්සේ දැන් මෙතන අපි ඉගෙන ගත්තා නේද power equals voltage multiplied by current කියලා. So in an electric circuit,
Since power equals voltage multiplied by current, මට මෙයාව ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. E equals, since power equals voltage multiplied by current, I'm going to write as VI. Power වෙනුවට I write VI. And T. This is also a very important equation. මේක චුට්ට මේ උඩ ටික ලියා ගන්න ඕනේ because these are things that we have learned before no මෙන්න මේ චූටි කොටස විතරක් ලියා ගන්න ළමයි because this might get asked in questions. Quick. Okay ළමයි. මේකේ මේ දෙකම කරන්න ගියොත් අපිට වෙලාව යනවනේ. We will just do one. ඕගොල්ලෝ අනිත් එක try කරලා මට photos එවුවොත් I will correct. We'll do the third one. Let's quickly do the third one and then we'll move on to past papers. Quickly do for this. I will give like 5 minutes. I think 5 minutes would be enough. Okay, make it fast.
Let me know if you have any questions. Huh? Okay. We'll see the ratio between the number of turns done. Have you all finished? We are just discussing an exercise, a question from the exercise in the magnetism lesson. We finished the lesson. Okay, the ratio between the number of turns in the primary coil and the secondary coil in a transformer is 1:10. A number of turns in the primary coil to the number of turns in the secondary coil is 1:10. An alternating current with a voltage difference of 6 volts is supplied to the primary coil. So Vp is 6 volts. An output current of 20 amperes is required from the secondary. Find the following assuming that the efficiency is 100%. So make it a lamai karanti na kiyapu equations tika apply karanne vitarai. මුලින්ම අපෙන් අහනවා voltage output of the secondary. Now අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා දැන් අපි ඉගෙන ගත්තේ NP over NS divide is equal to VP over VS. If NP is to NS ratio is 1:10, that means NP over NS as a fraction would be 1/10. 1:10 කියන එක fraction එකක් නම් it's 1/10 now. This is 1/10. VP they have given as 6 volt. VS තමයි අපි හොයාගන්න ඕනේ. මම මෙතන unit එක නැතුව 6 කියලා දාන්න. VS is what we have to find. So the VS in a denominator එකේ so I will cross multiply. Cross multiplication වලට equal sign එකේ දෙපැත්තේ single fractions දෙකක් තිබ්බොත් විතරයි පුළුවන්. Even now sometimes you get cross multiplication wrong. එහෙම වෙන්න බෑ. So VS multiplied by 1 is VS. 6 multiplied by 10 is 60. So voltage of the secondary coil is 60 volts. Did you all get this answer? Okay. Current input to the primary. Only equation number 2. Current ගැන කතා වෙනවා නම් we have to use our other equation which is VP IP. Okay, let's see. VSIS. So VP කියන්නේ 6 volt. මෙතන තියෙනවා එක
current එක තමයි අපි අහන්නේ නේ current input තමයි අහන්නේ. So primary coil එකේ current එක අහනවා. VS we found here 60 volts. IS they have given as 20 ampere. Let's just simplify, no? So here 6 මේ 6 එක මම මේ පැත්තට ගෙනෙනවා. So IP equals here 60 multiplied by 20 divided by මේ 6 එක මෙහාට ගෙනිච්චම division වෙනවා. So 6 times 1 is 6, 6 times 10 is 60. IP is therefore 20 times 10, that is 200 amperes. Got it? So yes, 200 amperes answer is correct. Huh? Answer yes. Okay. Ratio between the primary voltage and the secondary voltage. Ratio between the primary voltage and the secondary voltage, that means VP to VS. VP is 6 volts, VS is 60. So make the pattern 6 will divide, so that would be 1 is to 10. So yes, that answer is correct. Then ratio between primary current and secondary current. Primary current and secondary current. Primary current 200 amperes. Secondary current is 20 amperes. So they come 0, 0 cancel. We can divide both sides by 20. No? 220 when divide 10, 20, 20 when divide 1. These are the ratios. All clear, Lamai? අපි අන්තිමට කරේ මොන පාස් පේපර් එකද? Which past paper question did we do last? Huh? Which past paper question did we do last? 2017 7th. Okay. Okay. අපි past papers පටන් ගන්න කලින් mark the homework for this week. 2016 MCQ එක දැන් ඉවර කරා. Okay. Biosphere hydrocarbons ප්‍රශ්න අරගෙන අනිත් ඔක්කොම ටික කරන්න, right? You know for the MCQ you are getting 1 hour. ඔයා මේක කරද්දි 45 minutes වලට time කරලා කරන්න. 45 minutes වලින් life or death කියලා හිතාගෙන paper එක ඉවර කරන්න. බැරිම වුණොත් time එක off කරලා ඉතුරු ටික කරන්න, but try to finish within 45 minutes. That's your time, okay? 1 hour paper එක අපි 1 hour වලට practice කරොත් වැඩක් නැහැ. We practice for a lesser time. So 2016 MCQ එක කරන්න. ඊළඟට අපිට 2016 second question අපි කරා, third කරා, fourth කරා, fifth, sixth. Then 2016 එකේම paper 2 එකේ 7th එක කරා. Lama, can you check and tell me in 2016 7th okay, did we do the B part? B and C. Did we do anything in the 2016 7th question? No, and I only 7th question එකම කරා. ඉතුරු ඔක්කොම අපි කරලා නේද තියෙන්නේ ළමයි? 1 2 sorry 1 එක නෑ 1 biosphere හින්දා 1 එක නැහැ leave it. But 2 3 4 5 6 8 9 ඔක්කොම කරලා නේ තියෙන්නේ. Okay, great. 1 එක විතරක් ඉතුරු වෙන අනිත් ඔක්කොම කරලා තියෙන ඒතර 2016 එක යා. You have a week, so I will give you a little bit more homework. පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න අපිට Christmas New Year ඔයගලන්ට වැටෙන්නේ නැහැ නේ.
I'm not planning to give you any holidays, huh? ඉස්සර නම් holidays දෙනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ පොඩ වෙනස් වෙලා තියෙනවා. Your exams are in February or කාලෙන් කටක March එහෙමම. So ඒක හින්දා ඔයගන්ට holiday එක ඕන වෙන්නේ නැහැ since Christmas New Year දෙකම අපේ Saturdays වල වැටෙන්නේ නැති හින්දා. So no holidays. So 2016 එකේ MCQ එක sorry first question එක කරන්නේ everything we should finish. Then what was the last question you said we did? 2017 7th එක ඉවර කළා නේ තියන්නේ. 2017 also finished the MCQ now. Hydrocarbons biosphere questions අරන් අනිත් ඔක්කොම කරන්න take only 45 minutes. And in 2017 first එක අපි කරේ නැහැ. Second එක කරලා ඇත්තේ. Third, fourth කරලා ඉවරයි. No, fourth we didn't do නේ. Can somebody check and tell me 2017 වල paper 2 එකේ fourth question එක අපි කරාද? No. එහෙනම් that is also homework. Then fifth එක අපි කරා, sixth එක අපි කරා, seventh එක we have done. 8 9 කළා නෑනේ. Not 8 9 no? No. හරි okay. Then 4th එකයි 8th එකයි 9th එකයි කරා. මේ ටික මම දාන්නම් group එකට නේ මේ screenshot එකම දාන්නම්. no අන්ති තවත් homework මොන හරි ආවොත් ඒ ටිකත් එකතු කරලා I will put everything together. කොහොමද දැන් මේ අන්තිම කාලේනේ ඔයගොල්ලන් full time studying නේ so giving a little more homework is okay I suppose because කොහොමද මේ කාලේ you are full time studying and revising and practicing past paper questions right? MCQ ටික කරලා තියන්න ඔක්කොම එතකොට I will discuss right? So එතකොට next week එනකොට මේ ඔක්කොම questions කරන්න. Last week did I give any homework? Just checking. No, okay. Wait. Is that what you sent me, Manisha? Homework HW ke liye ekada? Right, okay. For a moment I saw it and මට එච්චර ඔළුවට ගියේ නැහැ. මට දැන් ඒක එකපාරට මතක් වුණා. So I asked you to remind me, no? Deja vu වගේ දැන් class එකට ආවට පස්සේ තමයි මට මතක් වුනේ. I'm sorry. It's okay. We will do this. You guys do this homework today. Today anyway, this week. We will do a question now then. අපි කරමු biology නැතුව since we just finished electromagnetism අපි එක electromagnetism question එක class එකේ කරමු. What's the time? Okay. This is from 2018 ළමයි. 2018 මට මතක විදිහට පොඩක් difficult paper එකක්, right? 2018 was a proper like both science and maths papers were like very good standard in 2018. 2016 තමයි මම හිතන්නේ ලේසින් paper එක ආවේ. පස්සේ ආවද 2020 2021 yeah, I feel like 2016 was the easiest paper. So don't expect that standard from your paper. මොකද ඔයගලන් expect කරන් ඉන්නවා දැන් ගං වතුර ආපු හින්දා ඔයගලන්ගේ papers ලේසි කරයි කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ ළමයා because your papers are already done making. Like they're already finished. ඒතර දැන් ගොඩක් යන්නේ මොකද February paper කියන්නේ exam එක තියනවා මාස 3කට කලින් ඒගොල්ලන් finalize කරනවා මම දන්න විදියට I have not gone into paper marking or paper making
But as I've heard, එහෙම තමයි. And also now they're probably like in the finalizing stages of the paper. So ගං වතුරින්ද paper එක ලේසි වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද එහෙම hopes තියාගන්නත් එපා. And by the sound of it, I don't think they will postpone the O-level exam either. Okay. එකම ප්‍රශ්නයක් එනවා නම් එන්නේ resource allocation වලට. මොකද A-level තියෙනවනේ ජනුවරි වල paper එකක් හරි දෙකක් හරි සමහරගේ දෙකක් සමහරගේ එකක් එහෙම postpone වෙලා තියෙනවා ජනුවරි. So the only problem paper කියන්නේ ඕගලන්ගේ paper එක හදිලා තියෙන හින්දා paper wise මම හිතන්නේ ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා. එකම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා නම් වෙන්නේ resource allocation. Because just right after January they have to start making preparation for the exam in February නේ. එතකොට exam centers allocate කරන්න ඕනේ, කොළ print කරන්න ඕනේ, ඔක්කොම ඒ වගේ වට සහ මේ invigilators ලව assign කරන්න ඕනේ එක එක පැතිවලට. එහෙම එකක් තමයි වුණොත් වෙන්නේ. හැබැයි මම හිතන්නේ because I kind of feel like this government is trying their best to speed up the exams කියලා මට හිතෙනවා. ඒකින්ද ගොඩක් දුරට postpone වෙන්නේ නැහැ. එහෙම postpone වුණත් මේ වෙද්දි කියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මම දැන් ළමයි මගෙන් අහනවා. So postpone වෙන්නේ නැද්ද එහෙම කියලා? Don't have hopes on that. I don't think that will happen. හරි, let's do the B part. A part එක නෙවෙයි අපි B part එක focus කරමු. මේ ඇවිල්ලා 2018 වල 9th question එක. We will do the A part, but first we'll do the B part because we just finished electromagnetism. කරන්න බාන මේක. මේකේ sound ගැන ටිකක් තියෙනවා, electromagnetism ගැන ටිකක් තියෙනවා. Let's do this part. මේක මම time කරන්න අපි question එකේ කොටසක් කරන්න හින්දා but quickly do. Make it fast.
Lamai, let me know when you're done. You have more time. Don't worry, just do it. But let me know when you're done, since I didn't put a timer.
Yara is done. What about others? Yansilu done. Situki done. Manisha done. Kamodi done. Dusindi done. Seems like we can discuss this, neda? Because අපි සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර time එක ගත්ත මීට වඩා time එක ගත්තොත් වැඩක් නෑ නෙවෙයි, but I told you right at the very beginning I gave you a full on lecture on how important time is and how we have to manage time. එතකොට sorry, my camera was off. So I told you when you're practicing paper 1 MCQ, paper 2 questions, structured essay, how we have to allocate time. Hari, we will discuss this one and see. Yeah. Really? Official letter එකක් දාලාද පමෝදි? I'll check that. So BAK, okay, that's good. ඕගලන් යවා ගන්න ඕනේ February කොහොම හරි. ඕල postpone වුණොත් එහෙම තව කල් තියාගන්න වෙනවා. So I mean, anyways, yes, it won't be cancelled. A setup of apparatus arranged to study about sound waves is given in the figure. We have a signal generator, we have a signal amplifier, we have a loudspeaker, we have make your sound නේද තියෙන්නේ. Frequency characteristic. Oh, okay. This is all sound question. It's okay. We'll discuss. No. ඕගොල්ලෝ එපා වෙලා නෙවෙයි. Usually now අතරම මේ COVID වලින් පස්සේ it was very like sometimes it gets difficult because some ගොඩක් වෙලාවට අතර simultaneously batches තුනක් එනවනේ. ඒ කියන්නේ අර ඕගොල්ලන්ගේ කියන්නේ ඒ O level face කරන batch එක පරක් වුණා කියලා ඊළඟ batch එක ගන්න නැතුව ඉන්න බෑනේ. So I start because I have to start මොකද international school, national school ආයෙ වෙනස් වෙනවා. So there are like so many factors to see. ඉතින් මේ දැන් වෙදි මම ගන්න කලින් කිව්වද දන්නේ because now there are 3 batches. There's more than 150 altogether. එතකොට ඒක managing ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Communication තමයි ප්‍රශ්නේ. Managing is okay because there's a separate system to manage everything. But communication wise, there's a bit of a communication gap. ඒක WhatsApp එකේ communication gap. ඔගොල්ලෝ එපා වෙලා නැහැ. I mean, every batch it's difficult for me to, I mean, you know, what do we say? Emotional තමයි. මොකද ගොඩක් දැන් මෙතන set එකක් ඉන්නවා grade 11 මුල ඉඳන් ආපු කට්ටිය. Right? So එතකොට එහෙම there is some of you all I have seen because in the very first days I have asked you to keep the camera on as like a rule, right? But ඊට පස්සේ ආපු අය මම ගොඩක් අයගේ මුණක් දැකලා නැහැ. So it's strange sometimes that, you know, there is for a bond to be formed, you don't really have to see each other. So that's why like I know all of you. කියන්නේ කතා කරලා තියෙන පොඩි ප්‍රමාණය මම ඔයගොල්ලන්ව දන්නවා and I remember all of your names and everything. So I know you all individually. I think yeah. But yes, කොහොමත් postpone වෙන එක ඔයගලන්ටත් හොඳ නැහැ. ඔයගලන්ගේ කාලය යනවනේ. So time කියන එක is so precious and කාලය යනවා කියන්නේ වයසටත් යනවා. Okay. Indicate in hertz the frequency range that has to be maintained to make the sound received from the loudspeaker sensitive to the human ear. ඒක නම් ලේසිනේ. අපි දන්නවා human ear එකේ frequency range එක 20 hertz to 20,000 hertz. Roman number 2. What is the characteristic that changes in the sound heard when the frequency is gradually increased within the above range? Frequency වැඩි වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද sound වල quality එක වෙනස් වෙන? Pitch. Good. Pitch. Frequency ළමයි sound වල qualities තමයි
frequency relate වෙනවා pitch වලට. Loudness amplitude relate වෙනවා loudness වලට. Wave shape එක මොකටද relate වෙන්නේ? Wave shape, that means shape of the wave. What does it relate to? What does the wave shape relate to? Not loudness. Wave shape, what does it relate to? Wave shape. Shape of the wave. Not pitch. Quality of sound, yes. Quality of sound. Quality of sound කියන්නේ ගොඩක් අර quality of sound කියවම ළමයිට යන්නේ අදහස correctly. It's pretty simple. What it means is that when you hear a sound from a piano, like let's say එකම සින්දු එකම notes ටික කියලා, hearing it from a piano and hearing it from like a, let's say, flute, the sounds are like very significantly different, no? What එක identify කරන්න පුළුවන්. Different sounds. Piano එකේම එක දිගට play කරොත් ඔයාලට තේරෙනවා මේ එකම instrument. Piano එක ගැන දන්නේ නැති වුණොත් ඔයා දන්නවා මේ එක instrument එකකින් කියලා. ඒකත් එක flute එකකුත් play වුණොත් ඔයාලට තේරෙනවා those are two sounds කියලා. එහෙම තේරෙන්නේ because of quality of sound. That is because piano එකක keys play වෙන shape එක වෙනස්, flute එකක වෙනස්, and then other instruments also it's different. Okay? All right. What is the characteristic of sound that changes when the amplitude is changed by the signal amplifier? एक आपे किया amplitude relates to loudness. Roman number 4. The sound emitted from the loudspeaker travels to the sound detector. Loudspeaker के sound detector එකට යනවා. Through air as a mechanical wave. To which type of waves does this mechanical wave belong? Mechanical waves are මොනවද තියෙන types? Mechanical waves means transverse waves and longitudinal waves. So sound belongs to, yes, longitudinal waves. මේ වෙද්දිනා ළමයි පාඩම් කරලා තියෙන්න ඕනේ කවුද grade 10 syllabus එක completely ඉවර? කාටද කියන්න I have completely finished studying grade 10 syllabus කියලා? You can give me a thumbs up. Okay, Yansiru has finished grade 10, sorry. Others? Grade 10 completely පාඩම් කරලා ඉවරයි. No. Grade 10 biology ඉවරයිද? In the second book, last chapter. Grade 10 biology ඉවරයි. Okay. Okay, there are more who have finished biology. So, Manish, if you are doing the last chapter, that is inheritance, no? Biology ඉවරයි. Grade 10 chemistry ඉවර කට්ටිය කවුද ඔක්කොම? Okay. Only Situki and Nyansilu. What about others? What about grade 10 physics? Okay, Michaeli. මෙහෙම කරන්න ළමයි. මේ විදිහට කරලා නැත්තම් පාඩම් කරද්දී ඔක්කොම lessons එකට පාඩම් කරන්න යන්න එපා. අර විදිහට කඩාගෙන පාඩම් කරන්න. Biology නම් එක දිගට පාඩම් කරනකොට චුට්ටක් boring වෙනවා. ඒතර biology lessons දෙකක් තුනක් පාඩම් කරලා මැද break එකක් විදිහට physics පාරි chemistry හරි කරාට කමක් නැහැ. But chemistry and physics ගත්තොත් දෙක එකට පාඩම් කරන්න. Especially chemistry, because chemistry is everything interconnected. Grade 10 chemistry ටික ඔක්කොම එකට ඉවරක් කරලා දාන්න. Physics උත් break වුණාට කමක් නැහැ, biology උත් break වුණාට කමක් නැහැ, chemistry break වෙන්න දෙන්නේ නැතුව එකට පාඩම් කරන්න, because everything is related to each other. Okay, that's great. Magnetism විතරයි මට ඉතුරු වෙලා තිබ්බේ. So ඔයගන්ට හරිනම් ඒ ඇරෙන්න අනිත් ඔක්කොම ටික electronics උත් කියමුකෝ අපි, because electronics magnetism දෙකම අපි අන්තිමටනේ කරේ. ඒ දෙකම ඇරෙන්න අනිත් ඔක්කොම ඉවර කරලා තියනවා නම් that's very good. Right? So let's do something like this.
කොහෙද අපේ homework list? grade 10 chemistry ඉවර කරගෙන පාඩම් කළා. ඒ අතර අපි past papers උත් කරමු. grade 10 chemistry ටික ඉවර කරන්න. chemistry ටික ඉවර කළා දාන්න. ඉවර කළා තියෙනවා නම් good. ඉවර කළා නැත්නම් ඉවර කරන්න. අනිත් එක තව චූටි දෙයක් මම මේ මැදින් යන්නේ මේ 2017 8th and 9th questions මම ඔයගලන්ට කලින් homework කරන්න කියන්නේ not last week but previously I think I have given it as homework for you all. මිකේලි තමයි කිව්වේ ඒක homework mark කරගෙන නැල්ල අනිත් අය. So check others දීලා තියෙනවානේ okay okay. එහෙනම් ඒ questions දෙක කොහොමද දීලා තියෙන එක I will add a little bit more homework to that. තව questions දෙකක් මම add කරන්න. Okay. We'll go back to where we were. Okay, here. Explain briefly the behavior of air particles in the medium when these waves travel. When longitudinal waves travel, what happens to the medium? Air particles කොහොමද move වෙන්නේ? Very briefly, එක sentence එකකින් කියන්න. ගොඩාක් විස්තර ලියන්න යන්න එපා. Explain briefly කියන වචනේ ආපු ගමන් just try to do it with one sentence. That's what they mean. Explain කිව්වොත් sentences කීපයක් ගතර කමක් නැහැ, but explain briefly means most of the time it's just one sentence. Air particles කොහොමද move වෙන්නේ? Yeah, compressions and rarefactions. Shanusha has not written that, no? Others, yes. Vibration of air particles තමයි, but vibrations කියලා විතරක් නවතින්න එපා. We have specifically learned vibrations හින්දා air particles form compressions and rarefactions. So we can write air particles vibrate කියන එක ලිව්වට කමන්නේ. හැබැයි compressions and rarefactions කියන වචන දෙක තියෙන්න ඕනේ. Air particles move or vibrate in නැත්නම් air particles form compressions and rarefactions. Then fifth එක. When the experiment was excuse me, when the experiment was conducted keeping the detector at a distance of 170 meters from the loudspeaker, the sound emitted from the loudspeaker took 0.5 seconds to reach the detector. If lazy velocity calculate කරන්න lazy, what did you get as the answer? No, Pamodi, not for grade 11. Grade 11 ඔයගලන්ට මම වෙනම exam එකක් කරලා වැඩක් නැහැ. We will take all that time to discuss past papers. So we know velocity equals distance divided by time, no? So distance is 170 kilometers, meters, yes, 170 meters. Time is, yes, 0.5 seconds. So, මෙතන denominator එකේ decimal එකක් තියෙන්න බෑ. You multiply this by 10, so this by 10. එතන 1700 you divide by 5, you get 340 meters per second. Unit එක නැත්තම් වැරදි. Unit එක නැත්තම් වැරදි. You don't get marks for the final answer. මම ලකුණු දෙන විදිහ කියන්නම් අන්තිමට. Then B. State whether the velocity of sound changes or doesn't change in the instances 1 and 2 below. අපි sound velocity change වෙනවද frequency change වුණාම? No. ළමයි මේක that's why අපි past papers කරන එක important. සමහර වෙලාවට lesson එකේ චූටි තැන්වල කතා වෙච්ච ඒවා නැත්තම් හරියටම ඒ point එක specifically කතා වෙන්නේ නැතුව ඇති, but we were discussing the lesson. හැබැයි questions වල සමහරවිට specific points අහනවා. Frequency එකක් කියන එක constant. Okay, velocity වෙනස් වුණා. I mean velocity does not change depending on the frequency. ඔයා frequency එක change කරා කියලා velocity change වෙන්නේ නැහැ.
Okay, but temperature affects velocity. Okay, frequency doesn't affect, but temperature affects. That's very important. Frequency in the velocity doesn't change. But velocity in the, it can change. Okay. So, एक හැමතිස්සෙම star එකක් දාලා හරි ලියා ගන්න. Depends on temperature. Okay. Is that clear to all of you, Lamai? All good? Give me a thumbs up if it's clear. Any questions? All right. Marks දෙන විදිය මම ඔයගලන්ට දාන්නම්. 20 මේක මොකක්ද paper එක 2018 නේ. One second. Which 2018 9th එකේ B. Okay. 20 to 20,000 hertz දැම්මට 1 mark. Pitch වලට 1 mark. Loudness 1 mark. Longitudinal waves 1 mark. Air particles move in compressions and rarefactions එකට 2 marks. It's an important question. මෙතන 170 0.5 ගෙන් divide කරලා පෙන්නුවට 1 mark. Final answer එකට 1 mark. Unit එක නැත්තම් මේ 1 mark හම්බ වෙන්නේ නැහැ. Okay? Then here does not change එකට 1 mark, change කියන එකට 1 mark. So there you get marks out of 10. මම total එක දැම්ම අහන්න අපි part එකේ 1 එකත් කරමු. 1 එක නෙවෙයි A එකත් කරමු. Because that is from electrochemistry, no? 9th එකේ A part එක. Let me get the question to the whiteboard as well. Okay. We will do the 9th A question. There's Roman number 1 and Roman number 2. Quickly do this. Make it fast. Now let me know when you're done. As soon as you finish, put in the chat box. Yes, question is 2018. Paper 2018, 9th එකේ A part එක. මම board එකේ දාලා තියෙන එක. 2018, 9th A. Question number 9A. Okay, the Cindy. Also, Cindy, are you the one with the 5038 number at the end? Does your number have 5038 at the end?
Ah, right. Okay. Do you have a sibling called Didula? A brother? Ah, right. Because actually that number was saved, but that was saved as Didula. I think ඒ නමින් තමයි මොකද සෙමින එකට register වෙලා. That's why. Okay, okay. No worries. Fix it.
Let me know when you're done. Pamodi done. Others? Situki done. Manisha done. For others, I will give you like 2 more minutes. Quickly finish, huh? We have to discuss this within today. Anita, ඉවර කරන අතරේ කො අපේ homework list එක දැන් මේ 8th and 9th question we have already given as homework no, so I homework දෙන්න ඕනේ නෑ නේක. So මේ already දීලා තියෙන්නේ homework. So you might have already done this, right? එතකොට 2018 වල MCQ එක දැම්ම කරන්න එපා. I will give you 2 more questions. 2018 වල paper 2 second, third, fourth තුනම කරා. I think this is all because MCQ දෙකක් තියෙන හින්දා යාළුවෝ ගොඩක් තියෙන homework මේ පාර. You might have to start as soon as possible. දවස් ටිකට බෙදා ගන්න. එතකොට it won't be too much for you. I will send the homework in the group as well. Today is 13th December. Okay, we will discuss. L and M are two metals which form only di-positive cations. Di-positive කියලා කියන්නේ cations හදනවා. Di means 2. 2 plus කියන charge එක තමයි තියෙන්නේ, right? So L and M, both metals, they form cations, positive ions with 2 plus charge. When metal L is added to an aqueous solution of the sulfate of metal M, that means MsO4, metal L gradually diminishes while metal M precipitates.
L add කරාම aqueous solution of sulfate of metal M. ඒ කියන්නේ MsO4. L add කරාම aqueous solution of the sulfate of M. ඒ කියන්නේ MsO4. මෙතන single displacement reaction එකක් නේද වෙන්නේ? Because L is a metal, M is also a metal, right? L gradually diminishes නේ. L gradually diminishes කියන්නේ L මේ sulfate එක set කරනවා. A single displacement reaction. එතකොට මොකද වෙන්නේ? M තනි වෙනවා. L sulfate එක react කරන ඉඳ තමයි මෙතන L gradually diminishes. That means නැති වෙලා යනවා. That's because it reacts with sulfate. Metal M precipitates. Metal M precipitates ඒකෙන් තමයි තනි වෙලා ඉන්නේ. තනි වෙලා ඉන්නවා කියන්නේ එයා තනි වෙලා precipitate වෙනවා. Okay. L and M are not standard symbols. When writing answers, use symbols L and M. Write the balanced chemical equation relevant to the chemical change stated above. So, මම දැන් ලියපු එක තමයි balanced chemical equation එක. අපි solid the liquid the gas ඒව දාන්න ඕනේ නැහැ. Physical state එක දාන්න ඕනේ නැහැ. Then B. Name the type of chemical change to which the reaction written in A above belongs. What is the chemical change to which this reaction belongs? What type of reaction is this? Yes, but single reaction is single displacement, no? Single displacement reaction, yes. Do you remember that there are four types of reactions that we learned? Chemical combination, chemical decomposition, single displacement, and double displacement. Chemical combination we learned 4 reactions. Decomposition we learned 4 reactions. Single displacement we learned 4 reactions. Double displacement we learned 3 reactions. ඒක ඔක්කොම දැනගන්න ඕනේ පාඩම් කරන්න. ලිස්ට් එකක් විදිහට හදා. Then C. Of the 2 metals L and M, which metal is placed above in the activity series? Can ba? L the M the udding in activity series. Okay. L or M? L. Definitely L because L ta puluwang M ba replace kala M get spot එක ගන්න. See, L has come here M L වල දාලා M ගේ තැන අරගෙන sulfate එක set වෙලා. L ට එච්චර දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ L is the stronger element. Stronger means the more reactive one. So L is positioned above in the activity series. Okay. Then Roman number 2. මේක අපි electrochemistry වල rusting of iron වල කරපු එකක්, right? Figure of a setup arranged by a student to examine the effect of other metals on the corrosion of iron is given here. The jelly medium in this contains sodium chloride, phenolphthalein, potassium ferricyanide, water, and agar. When observed after a few hours, what color can be observed in the jelly medium near the iron nail? මුලින්ම අපි චුට්ටක් බලමු මේකේ මොනවද තියෙන්නේ. Iron nail එක තියෙනවා. Iron nail එකට zinc connect වෙලා තියෙනවා. So this is iron. It's connected to zinc. Oxidation reaction එකේ මොනවද වෙන්නේ? Now oxidation means removing electrons. Metals දෙන්නෙක් ඉන්නවා. So the metals will gladly remove electrons. Metals always like to remove electrons. Will iron remove electrons and get oxidized or zinc? Iron or zinc? Iron or zinc? What is oxidation? Make a question එකට අදාළ නැහැ. I'm just asking. අදාළ නැත්te නෑ අදාළයි. But ඒක අහලා නෑ directly. අහලා තියෙනවද? අහලා තියෙනවා. But yes. Zinc and iron ගත්තොත් zinc තමයි activity series එකේ උඩම ඉන්නේ. Therefore zinc is the one that will get oxidized. Oxidized වෙන්නේ කොහොමද? I told you zinc ගේ valency 2. ඒකින්ද යා 2 electrons remove කළා. Zinc 2+ හදනවා.
reduction reaction එක කියන්නේ electrons ගන්න reaction එක. So zinc ion දෙන්නම electrons ගන්නෙ නැහැනේ because they don't like to take electrons. But in the medium, you know, there is water, right? Medium එකේ තියෙන water atmosphere එකේ තියෙන oxygen එක්කත් react කරලා electrons හතරක් අරගෙන 4OH minus හදනවා. මේක දෙක මතක තියෙන්න ඕනේ ඔයගන්ට. We have learned this. Then let's look at the colors. Potassium ferricyanide වල potassium ferricyanide වල specialty එක මොකක්ද? You know this jelly medium has potassium ferricyanide too. What is the specialty of potassium ferricyanide? What is the specialty of potassium ferricyanide? මතක නැද්ද? What is this? Huh? දැන් මේ electrochemistry ගැන ගොඩාක් ඈත ටිකක් ඈත තමයි, but still like you only have less than 2 months for the exam. ඒ කියන්නේ February 17 ගත්ත 2 months තමයි, but අපේ February 1st කියලා හිතාගෙන last වෙනවා කිව්වේ. So you only have less than 2 months. මොකද potassium ferricyanide කරන්නේ? So ළමයි, if there are Fe2 plus ions produced, Fe2 plus ions හැදුනොත් potassium ferricyanide එක it gives a blue color. Yes. මෙතන Fe2 plus හැදෙනවද? Is Fe2 plus produced here? Is Fe2 plus produced here? බලලා කියන්න. Fe2 plus ions හැදෙනවද? Why are you not responding? Quickly tell. Manisha, we are discussing the 9th A question that we did. අපි දැන් මේ පොඩ්ඩක් කලින් උගන්වීමක් කරන්න කිව්වේ. ඒකේ ඒකේ සෙකන්ඩ් එක තමයි අපි දැන් ඩිස්කස් කරන්නේ. Is Fe2 plus ions produced? Can you see Fe2 plus ions produced here? Look at the board and tell me. No. No Fe2 plus ions means no blue color. Fe2 plus ions හැදුනොත් විතරයි potassium ferricyanide එක blue වෙන්නේ. If there is no Fe2 plus ions produced, there is no blue color. Then, why do we have phenolphthalein here? මොකටද phenolphthalein තියෙන්නේ? If there is a base, acid bases මතකයිනේ, base එකක් කියන්නේ OH minus ions release කරන එක්කෙනෙක්. Base එකක් ඉන්නවා නම් phenolphthalein එක මොකද්ද දෙන කලර් එක? Pink. So base එකක් තියෙනවද? See? Base එකක් means OH minus ions release කරන එක්කෙනෙක්. So here OH minus ions හැදෙනවා. So there is a pink color. ළමයි oxidation වෙන තැන තමයි අපි anode එක කියලා කියන්නේ. Red ගන්න බෑනේ. I told you it's pack BP කියලා කිව්වා නේද? I mean මෙහෙමයි pink color එක red කියලා you might not get marks for that because actually make a practically කරද්දී I have done this practically. So make නිකන් red ගොඩක් dark pink color එකක් නෙවෙයි එන්නේ. නිකන් පොඩි නිකන් pink shade එකක් තමයි එන්නේ. So you have to include it as pink. Okay? So oxidation වෙන තැන anode එක කියන්නේ. So zinc is the anode. Reduction එක වෙන තැන තමයි cathode එක කියලා කියන්නේ. දැන් මෙතන locations දෙකයිනේ තියෙන්නේ. If zinc is the anode, iron is the cathode.
iron reaction එකට යන්නේ නැති බව ඇත්ත but locations දෙකක් තියෙන්න එපායි. එහෙනම් iron nail එක ගාව තමයි ඔයාට pink color එක පේන්නේ. Near the iron nail මෙතන හරි කොතන හරි you can see a pink color but no blue color. දැන් අපි question එකට යමු බලන්න. When observed after a few hours, what color can be observed in the jelly medium near the iron nail? Now you know it is pink color. Okay. Then, what is the ion which causes that color change? A color change again මොන ion එකකින්ද? OH minus ion එකකින්ද? OH minus ions means it's basic. එතකොට phenolphthalein base එක red color එකක්, sorry pink color එකක් දෙනවා. So it's OH minus. Right, pink, red දැම්මොත් එම red is actually not in our syllabus. Red දාන්න එපා pink කියලා දාන්න. මම marking scheme එක හරියටම බලලා කියන්නම් I remember marking scheme එක ගැන red තිබ්බද මන්ද marks දුන්නාද කියලා. But the most correct one, the accurate one is pink. අපි ඉගෙනගෙන තියෙන pinkness, so put pink. Write the valence ionic equation for the half reaction that occurs near the zinc plate. ඒ කියන්නේ මේකනේ. නේද? So එහෙනම් ඒක ලියලා තියෙන්න ඕනේ. Physical states දැම්මේ නැති වට කමන්නේ. You can just write zinc forms zinc 2 plus 2 electrons. Then C. What is the reason for adding sodium chloride to the jelly media? Now this is quite important lamaya. මේකේ මෙතන ions හැදෙනවානේ, right? Here මෙතන ion එකක් හැදෙනවා, then එතන 2 electrons release වෙනවා. ඒතර මේ වගේ reactions දෙකක් වුණොත් එහෙම එකකින් 2 electrons release වෙනවානේ. If 2 such reactions happen, 4 electrons will be released. A electrons ටික තමයි මෙතන ගිහිල්ලා reduction reaction එකට participate කරන්නේ. So මේ reaction medium එකේ electrons වලට lacing එහාට මෙහාට යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Wire එකක් නැත්තම් ළමයි electrons ට transport කරන්න බෑ. ඒ වගේ වෙලාවට කොහොමද electrons transport වෙන්නේ? Ion එකෙන් ion එකට පැන තමයි electrons යන්නේ. Okay. මෙතන හැදෙන oxidation reaction එකේ හැදෙන electrons දෙන්න reduction reaction එකට යන්න ඕනේ. ඒකට the electrons have to be transported in the media. But wire එකක් තියෙනවා. If there is a wire, it's very easy for the transportation of electrons because electrons love wires. But in this particular reaction medium, there are no wires. Then the only way that the electrons will be transported is electrons will jump from ion to ion. Ion එකෙන් තව ion එකකින් එකට. එහෙමම jump කර තමයි යන්නේ. Reaction medium එකේ ions වැඩි නම් electrons වල speed එක වැඩි. Electrons ඉක්මනට transport වෙනවා. Sodium chloride කියන්නේ ළමයි, that is NaCl. NaCl වතුර තිබ්බ ගමන් ටක් ගාලා කැඩෙනවා Na plus and Cl minus වලට. That means Na plus and Cl minus are ions, no? That means sodium chloride adds more ions to the media. එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? electrons වලට pass කරන්න lazy. I jump කර ions වලින් jump කරනේ යන්නේ. Okay. එතකොට අපි කියනවා sodium chloride can to increase the conductivity of the medium. කියලා දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් yes දුසින්වි. Sodium chloride ions introduce කරන හින්දා ions වැඩි කියන්නේ electrons ඉක්මනට jump කරනවා. Electrons oxidation reaction එකකින් reduction reaction එකට ඉක්මනට jump කර යනවා කියන්නේ that will increase the rate of the reaction. Right, again, that will speed up the reaction. So to increase the rate of the reaction. To obtain observations quickly, yes. ඊතර speed එක වැඩි කියන අපිට observations ඉක්මනට ගන්න පුළුවන් එහෙම ලිව්වත් හරි. To obtain the observations කියලා, yeah, that's okay. Then D. ඒකේ parts දෙකක් තියෙනවා. Which metal acts as the cathode? මේක last batches වල ළමයිට චුට්ටක් පැටලුණා. Cathode එක කියන්නේ reduction එක වෙන තැනනේ ළමයි. Cathode means reduction වෙන තැන. Reduction reaction එකේ තියෙන්නේ water plus oxygen for OH minus කියලා.
ඒතර දැන් මම මෙතන කැතෝඩ් එක අයන් නේල් එකනේ මම කැතෝඩ් එක කියලා කිව්වේ. ඒතර ළමයි මගෙන් අහනවා එතකොට අයන් නැහැනේ මේ රියැක්ෂන් එකේ. අයන් මේ රියැක්ෂන් එකේ නැත්තම් කොහොමද කැතෝඩ් එක වෙන්නේ කියලා. ළමයි ඔක්සිඩේෂන් රිඩක්ෂන් කියන්නේ රියැක්ෂන්ස් දෙක. හැබැයි anode cathode කියන්නේ locations. Anode and the cathode doesn't have anything to do with the reaction specifically. Right? Anodic reaction කිව්වොත් ඒ කියන්නේ anode එකේ වෙන reaction එක. Cathodic reaction කිව්වොත් that means cathode එකේ වෙන reaction එක. But anode cathode are just the locations. Oxidation කියන්නේ zinc එක්කෙනාගේ මේ reaction එකනේ. zinc එක්කෙනාගේ මේ reaction එක obviously වෙන්නේ zinc metal එක ළඟ. ඒ කියන්නේ zinc metal එක අනිවාර්යෙන් anode එක වෙනවා. එතකොට තැන් දෙකයිනේ තියෙන්නේ. zinc plate zinc එක නැත්තම් අනිත් එක iron එක. එහෙනම් ඉතින් මේ රියැක්ෂන් එක අයන් එක ළඟ තමයි වෙන්නේ. මේ රියැක්ෂන් එකේ අයන් නැති වුණාට කමක් නැහැ. If oxidation happens at the anode, that is a zinc plate or the zinc, the little piece of zinc, reduction will happen at the iron nail. There are no other locations. Okay? එහෙනම් cathode එක iron එක. Iron nail එක. Iron is not in the reduction reaction, but cathode is iron nail. State a practical application related to this experiment. ඒක කියන්න බාන්න. මේක iron කියලුවත් කමන්නේ. Iron. Like iron nail, low iron. State a practical application of this. Yes? Very good. Galvanizing. සාමාන්‍ය ළමයි අයන් නේල් එකක් තිබ්බොත් එමේ යාට අග්ගල අයන් තිබ්බොත් එහෙම අයන් ටග්ගාල ඔක්සිඩයිස් වෙලා Fe2+ plus 2 electrons හදනවා. Fe2+ ions හැදුනා කියන්නේ rusting. You know right? Rusting වල reactions ටික අපි ඉගෙන ගත්තානේ. එහෙනම් අපි යත් එක්ක තියන්න ඕනේ තව metal එකක් so that iron will not be oxidized. Zinc ion එක තිබ්බම මොකද වෙන්නේ? Zinc is higher in the activity series than iron. ඒතර zinc ටග්ගාල oxidize වෙනවා. ඒතර iron oxidize වෙන්නේ නැහැ. Iron oxidize වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ iron will not form Fe2+. Fe2+ හැදෙන්නේ නැහැ කියන rusting වෙන්නේ නැහැ. Therefore, always we have to keep iron in contact with a more reactive metal like zinc. So, අපි කඩේ ගන්න iron nails ඔක්කොම galvanize කරලා තියෙනවා. Galvanize means වටේට zinc coating එකක් දාලා තියෙනවා. So, එතකොට අපිට මේක ගන්න පුළුවන් galvanizing iron or we can take like අර ships වල එහෙම මං කිව්වේ zinc magnesium block set කරලා තියෙනවා කියලා. So, ඒ වගේ එකක් ලියන්න පුළුවන්. Wrapping the needle with aluminium. Okay. Yeah. Can get that because aluminium is more reactive. Okay. The best answer would be like galvanizing. නැත්නම් අපි ඉගෙන ගන්න ships වල hulls වලට connect කරනවා zinc. But ඒ අරගෙන වෙන answers ඉවර කමයි textbook එකේම තියෙනවා ලියන්න ඕනේ නැහැ ඔයගොල්ලන්, right? Is that clear? Can you give me a thumbs up? Others? Okay. අපිට අග්ගල marks දාගමු ළමයි. ඊට පස්සේ මට A B දෙකටම full marks කියන්න out of 20. Okay, wait. Okay. මෙතන මේ reaction එකට 2 marks. Single displacement කියලා ලියනවට 1 mark. L කියලා ලියනවට 1 mark. And then මෙතන yes marking scheme එකේ red කියලා දීලා තියෙනවා. So red වලට mark එකක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි red කියලා ලියන්න එපා ඊළඟ පාර. Okay? Because it's pink නේ. අතරම පහුගිය syllabus ඒ කියන්නේ ඕගාන්ට කලින් මේ syllabus එකට කලින් old syllabuses වල උගන්ලා තියෙනවා red කියලා. But red or pink කියලා තමයි කියන්නේ. පරණ syllabus එකේ but it's actually you can see the pink color properly. Sometimes if the shade is too dark only you see it like kind of like a red color but the most accurate color is pink. So pink වල දැම්ම නම් 1 mark, red වලටත් ලකුණු දීලා තියෙනවා. OH- කියලා ලිව්වා නම් 1 mark.
මේ reaction එක ලිව්වනම් 1 mark හරියට එකක් හරි වැරදි නම් 0 marks. Sodium chloride වල වැඩේ ලිව්වනම් 1 mark. Here iron කියලා ලිව්වනම් 1 mark. මෙතන application එකක් galvanizing නැත්නම් ship එකේ hull එකට magnesium zinc blocks connect කරනවා කියලා ලිව්වනම් ඒ වගේ එකට 1 mark. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So that මෙතන out of 10 ඔයගලන්ට marks හම්බ වෙන්නේ නැති. And then initially we did the B part, ඒකටත් out of 10 marks හම්බ වෙන්නේ නැති. So totally tell me out of 20 how many marks you got. හැමෝම කියන්න බාන out of 20 කීයද ආවේ කියලා. Out of 20 how many marks did you all get? Okay, Yansilu. Okay, Iara. Okay, Situki. Okay, Pamodi. Okay, Dusindi. Okay, Micheli. Okay, Muni. තව කවුද කිව්වේ නැත්තේ? Manisha? Nudam? Situ කිව්වනේ. Nudam? Nudam, let me know how many marks you got out of 20. So, Lamai, next week, sorry. Next week, we are meeting on 20th of December. January month එකේ හරි December end එකේ හරි මට idea එකක් තියෙනවා extra classes දෙකක් වගේ තියන්න ඔයගලන් ඔය Sunday ආවේ combine කරලා එකම පොඩ බලලා කියන්න. Okay Nudam, no worries. Okay. So මේ question එකට ඔයගලන් 15 above තියෙන්න ඕනේ. So 15 below නම් don't worry about it, but now you know what you have to study. Right, below 15 කියලා කියන්නේ ඔයගලන්ට ඒතකොට තේරෙනවා මෙතන මට මොකක්ද පොඩි weak point එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම පාඩම් කළා මදි. So you have to study that part. Okay, that is the whole point of doing past papers. So extra date එක මම කියන්නම් Christmas New Year holidays නෑ ඔයගලන්ට unfortunately. That's all I have to say. Before we finish the class, any questions? Everything clear? Yara, Manisha, all